ശ്രീ നമ്പിനാരായണൻ സർ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. സർ വെൽക്കം. ഒരു വലിയ ദൗത്യത്തിനാണ് രാജ്യം തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. ഈ ദൗത്യം എത്രമാത്രം നിർണായകമായി താങ്കൾ കാണുന്നു? ഒപ്പം തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ഭാവി പദ്ധതികൾക്ക് എത്രമാത്രം കരുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകാൻ ഈ പദ്ധതി ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത്? Actually, this will be a game changer. And we could have achieved it long back when the Chandrayaan 2 was launched, but we missed it. We missed it just by bad luck. Now we have corrected all the mistakes which we have done there, and now this goes with a full confidence. So I am sure this will be success. But the success of this will bring in our supremacy over the technology. And we will be, as you know, fourth nation in the world to send something to moon. Plus, you see, failure was there, but from the failure we always, that is ISRO's speciality. From the failures we always learn and then correct it and then make it as a success. So that success will tell the whole world that we are really superior. We know what we are doing. So that way it could, as I told you, it's a game changer. It could bring in a lot of investment in terms of other projects, additional projects. Yes, sir. അത് ഈ സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് ഈ ബഹിരാകാശ മേഖല സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു. കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അതിലേക്ക് വരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോസിബിലിറ്റി അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങളെ എങ്ങനെ താങ്കൾ നോക്കിക്കാണുന്നു? അല്ല, അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ. അതായത് സി ഇൻഫാക്ട് ഇസ്രോ ഹാസ് നൗ ഓപ്പൺ ദി ഡോർസ് ഫോർ ദി പ്രൈവറ്റ് പീപ്പിൾ. അവർ വന്നിട്ട് ഇസ്രോയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് തുടങ്ങാം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ അതിനകത്ത് ക്ലാരിറ്റിയും കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസും വേണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആർ ട്രൈങ് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് വാട്ട് ഇസ്രോ വാസ് ഡൂയിങ് ഏർലിയർ. നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം അവർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ലാതെ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക്. മേ ബി എൻ്റെ നോളജ് ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷേ വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ഈസ് സം ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ്. അതുകൊണ്ടിട്ട് അവർ ദേ ഹാവ് ടു മേക്ക് ദി സിസ്റ്റം, പുതിയ സിസ്റ്റം. ആ സിസ്റ്റം ആസ് സച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ മൊഡ്യൂൾ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സിസ്റ്റം ടോട്ടലി. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഇസ്രോ മിഷൻസ് or for individual missions. That way you will be, that is the route with which you can market your own product outside. The space business is not anymore going to be the monopoly of one or two countries. Yours is going to be innovative, cost effective and as reliable as their system. So the only problem we have is marketing ability. So we need to market it properly, which I am space aspiring nations കൂടി സഹായിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു നിലപാട് വേണമെന്നാണ് രാജ്യം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത്. സ്പേസ് അസ്പയറിംഗ് നേഷൻസിനെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറുന്നതിലൂടെ എന്ത് നേട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതേണ്ടത്? See, actually I was telling in your own interview in the English version, I thought I need not repeat it, but see what I feel is like NASA for Americans and ESA for Europeans, you should have an ASA, Asian Space Agency. Now the Asian Space Agency may or may not include all the nations, but whomever is willing to join you, you can take them because you will be in a lead position, particularly after the launch of this. So in which case the technology transfer will take place. If not for the entire thing, it is a participating nation, and the participating nations will also fund and invest in the project. So that way it is like this, you know, the French when they started there were 14 countries, and France was holding the maximum share and Portuguese was the least, 0.5% or 1%. Now they could make sure that the entire requirement of Europe is taken care by ESA. Same way you have so many countries, you have Maldives, you have Sri Lanka, you have Madagascar, you have Vietnam, you have Indonesia, you have all the Gulf countries,
Of course, some countries may or may not join you, but if you happen to put them together, and I feel very strongly that ESA, NASA and ESA alone, all the three will join together for the future interplanetary missions and things like that. But independent of that, you were telling about transfer of technology to some countries. I said we can restrict ourselves to the participating countries of ESA. Somebody has to give a thought to it and then give a shape to it and then implement it. It is possible. I personally think it is possible. I have been telling this for quite some time, but somebody has to attend to it. അയൽഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള കൂടുതൽ പര്യവേഷണങ്ങൾക്ക് ഈ ദൗത്യം എങ്ങനെ പ്രയോജനമാകും? ചന്ദ്രൻ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയി നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ? അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സാധ്യതയുണ്ടോ? നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇടത്താവളം എന്ന നിലയിലേക്ക് ചന്ദ്രൻ മാറുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഔട്ട് പോസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോലുമായി മാറും ചന്ദ്രൻ എന്ന പ്രതീക്ഷയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്നത്. അതൊക്കെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്താം. ഇറ്റ് ആൾ ഡിപ്പെൻസ്. പക്ഷേ അതല്ല ഇവിടുത്തെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യം. നൗ വി ആർ നൗ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ഓൺ മൂൺ. വൺസ് യു അച്ചീവ് ദാറ്റ്, you have established the technology to reach moon. Not that a human being can reach. Human being reach ചെയ്യണമെങ്കിൽ it has got another big thing to go through. സോ ഈ രണ്ടും കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ടൂറിസമും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. പക്ഷേ അതല്ലാതെ തന്നെ ടൂറിസം ഉണ്ടല്ലോ, ഫോർ ദി സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്ററി സ്റ്റേഷൻസ്, തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ മെനി ഓപ്ഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് അവിടെ ചന്ദ്രൻ അവിടെ നമുക്ക് എത്തിക്കണം എന്നല്ല. It only tells you how good you are in achieving what you are talking about. അതാണ് അതിനകത്തുള്ള കാര്യം. അവിടെയും ഒരു also the route by which you are going, you are able to achieve it. അല്ല, പക്ഷേ ഒരു ചന്ദ്രനിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എത്തുക എന്നത് ഒരു വലിയ അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണ്. അത് വൈകാതെ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ശാസ്ത്രലോകം ഇങ്ങനെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള ഒരു റോക്കറ്റോ ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാകാം. ഒരുപക്ഷെ 50 ടൺ കപ്പാസിറ്റിയൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു റോക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വിക്ഷേപണ വാഹനമൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കാം. പക്ഷേ അത് എത്ര ദൂരെയാണ്? ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദാറ്റ് ഡ്രീം? I honestly don't know the answer for that, but I agree with you. ഒരു പക്ഷേ അല്ല, ഷുവറായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ ത്രസ്റ്റ് എൻജിൻസ് വേണ്ടി വരും. Because your payload lifting capability must increase. So അതാണ് മെയിൻ ബോട്ടിൽനെക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് മുൻകൂറായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇമ്പോസിബിൾ ഓർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദസ് ടു ഡു. But actually what you are telling is that this is the first step we are making in a major technological breakthrough. ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യർ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നതും പിന്നെ ടൂറിസമായിട്ട് പോകുന്നതും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇൻ്റർപ്ലാനറ്ററി ട്രാവലിന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും ഇതൊക്കെ ലോങ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്മാൾ ഇഷ്യൂ. ഇറ്റ് റിക്വയർസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ഐ വാസ് ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് ദി ESA. See, you depend upon not only on another country, not only for money, but also for various other things, for tracking, for navigation, for impact points. So many things are there. So in fact, you if you carefully analyze it, you alone cannot afford to put the money which is required for this. When the benefit is going to go to mankind, why not all the other countries who are also participants cannot invest money in this? And I have a feeling somebody should take the lead in taking this initiative into some reality. I have a feeling it will go through. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining us. എന്നോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രാധ്യാപിക സംഗീത ചേതമ്പുള്ളിയുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ശാസ്ത്ര